مرحبا طلاب السادس جميعا. اليوم نبتدي محاضرة رقم 65 من برنامج شرح اللغة الإنجليزية الصف السادس. اليوم عندنا Unit 8 Lesson 3 صفحة 76 A Renewable Resource. Renewable قابل للتجديد، Resource مصدر. The wind اللي هي الرياح is a natural resource. Natural طبيعي، resource مصدر that people have been using for thousands of years. People have used استخدموا it to power sailing للإبحار boats اللي هي لتشغيل قوارب الإبحار all over the world, and it was used in Europe في أوروبا for a long time to grind corn طحن الذرة into flour طحين هنا for bread للخبز. Now we have developed طورنا ways طرق to use it to provide يجهز electricity كهرباء for many other purposes الكثير من الأغراض purposes أغراض. The main رئيسي advantage فائدة of wind power اللي هي طاقة الرياح is that it's clean energy طاقة نظيفة energy طاقة with power does not produce لا تنتج any waste معناته مثل ما تقولون يعني sorry for saying that اللي هي فضلات or greenhouse gases أو غازات greenhouse. Another advantage is that it's renewable قابل للتجديد. Wind is caused by changing temperatures. الرياح تتسبب من خلال أو تأتي الرياح من خلال تغيير درجات الحرارة temperatures درجات الحرارة in the air في الجو, and it will never run out وسوف لن تنتهي. run out معناتها ينتهي. Finally, wind power is efficient because wind turbines توربينات الرياح are quite tall طويلة أو عالية مرتفعة. The land under the turbines can still be used for agriculture. ممكن استخدام الأرض اللي هي تحت هذه التوربينات للزراعة. agriculture معناتها زراعة. Wind power does have some disadvantages اللي هي المساوئ. عندنا advantages الفوائد disadvantages المساوئ. However, people who live near the turbines الناس الذين يسكنون قرب التوربينات find them unattractive غير جذابة and think they spoil the landscape. spoil معناته مثل ما تقولون انه يعني تأثر على الأرضية على الأرض. The turbines are also said to be quite noisy ضوضاء تسبب ضوضاء. Although it's quite possible من المحتمل that new technologies التكنولوجيا الجديدة may take them quieter ممكن أن تخليها تجعلها أهدأ in the future في المستقبل. There is also a lot of expense معناته غلاء معناته غالي سعرها involved in installing في تركيبها and maintaining وتصليحها the wind turbines. Finally, wind turbines cannot supply لا يمكنها أن تجهز all of our energy needs جميع حاجاتنا للطاقة. So we will always have to depend on يعتمد على additional sources مصادر إضافية of energy للطاقة. Dear Sir, Madam, I'm writing about the government's plan. أنا أكتب عن خطة الحكومة to build a wind farm لكي تبني معناته تأسس هنا wind farm اللي هي يعني ما نقدر نقول مزرعة للرياح وإنما نقول مؤسسة للرياح off the coast قريب من الساحل. I think this plan is ridiculous. أعتقد أن هذه الخطة ridiculous هي إذا تجي على ترجمتها الحرفية سخيف، بس هنا معناتها بلا فائدة. تطلع معنى Wind turbines are incredibly ugly
ugly معناتها قبيحة and really noisy وتسبب للضوضاء. And I can understand why people don't want them on land, but that is no reason to put them in the sea. ولكن لا يوجد سبب لكي نضعها في البحر. People who live on the coast, الناس الذين يعيشون قرب الساحل, want a view of the ocean. يريدون منظر of the ocean للمحيط. Not of a wind farm, وليس لمزرعة طاقة رياح. Some scientists, علماء, say wind power is a clean energy and is good for the environment, وجيدة environment, للبيئة, but it's certainly not good for the birds, ولكنها بالتأكيد ليس جيدة للطيور. Hundreds of them fly into wind turbines, المئات منها تطير في داخل توربينات الرياح, and die every year, وتموت كل سنة. They are also bad for fishing, وأيضا سيئة لصيد السمك. They scare away the fish, تخيف السمك وتبعده. I'm a fisherman, أنا صياد سمك, with a small boat, وعندي قارب صغير, and I can't go into very deep waters to catch fish, ولا أستطيع الإبحار إلى المياه العميقة لكي أصطاد السمك. If this wind farm project, لو كان هذا مشروع الwind farm project مشروع is completed, قد اكتمل, I won't be able, سوف لن أتمكن, to earn a living, لأكسب عيشي, anymore, and I won't be the only one, ولن أكون لوحدي سوعاني من ذلك. Finally, I've heard سمعت that wind turbines might interfere with the radars on boats. أنه الwind turbines, توربينات الرياح, قد تتداخل مع الرادارات على القوارب, يعني تأثر على إشارة الرادار. If that's true, the turbines could cause dangerous accidents. ممكن أن تسبب التوربينات حوادث خطيرة أتصيب في البحر. Surely this project can go ahead. لا يمكن الاستمرار به. An angry reader, قارئ غاضب. Okay, هسه عندنا نجي الأسئلة نجي عليها questions and answers. الأول, in what ways has wind power been used for thousands of years? It has been used to power sailing boats to grind corn. الثاني, how is wind power used nowadays? It's used to provide electricity and for many other purposes. الثالث, what are the main advantages of wind power? It's a clean energy, renewable and efficient. الرابع, what's the most important aspect or advantage of wind power and why? It's a clean energy because wind power does not produce any waste or greenhouse gases. السؤال الخامس ننتقل إليه, why does the author say it's efficient? It's efficient because the land power, the land under the turbines can be used for agriculture. السؤال السادس, why can the land under the turbines be used for agriculture? Because the turbines are rather tall. قلنا tall هنا معناتها مو طويلة وإنما معناتها مرتفعة عالية. السؤال السابع, how is wind power renewable? Because it's caused by changing temperatures in the air and it will never run out. السؤال الثامن, what are the disadvantages of wind farms? They are unattractive, noisy, expensive and can't supply all of our energy needs. السؤال التاسع, what complaints, شكاوي, do people who live near the turbines have about them? They are unattractive and noisy. نجي عندنا السؤال العاشر, why can't we use only wind power to supply our energy? Because it can't supply enough energy to meet our needs. Meet our needs يلبي احتياجاتنا. السؤال 11, what are other disadvantages of wind turbines when they are on the coast? They are dangerous to birds,
scare away fish and may interfere with boat radars. عندنا السؤال 12. Why is the wind farm project expensive? Because there is a lot of expenses involved in installing and maintaining them. سؤال 13. Why is the fisherman opposed with wind farm project in the sea? Because if this project is completed, he will not be able to earn the living. السؤال 14 والأخير. Why might the turbines cause accidents of the sea? Cause يسبب because they might interfere يتداخل with the radars on boats. عندنا هسه الactivity book صفحة 174. Read the article and the letter on page 76 of the student's book. Answer these questions. الأول, which one mentions يذكر both advantages and disadvantages? The article mentions both advantages and disadvantages. الثاني, which one only mentions advantages? The letter الرسالة only mentions disadvantages. الثالث, which writer is more objective? The first writer is more objective. He gives a balance موازنة, informative review. الرابع, what's the attitude of the writer of the letter? The writer of the letter is opposed to wind turbines in the sea. سؤال خامس, which writer uses more informal language, لغة غير رسمية? Why? The letter is more informal because it starts sentences with but. It uses words such as incredibly and uses exclamation marks. exclamation marks اللي هي مثل الواحد وتحت نقطة، هذا نسميها exclamation marks. عندنا exercise B. Read the article more carefully and write short answers to the questions. In what ways has wind power been used for thousands of years? To power sailing boats and grind corn. السؤال الثاني, what's the most important aspect of wind power? قلنا advantage. It's a clear energy. السؤال الثالث, why does the author معناتها writer أو الكاتب say wind power is efficient? Because the land under the turbines can also be used for agriculture للزراعة. السؤال الرابع, what two complaints شكاوي do people who live near wind turbines have about them? They are unattractive and they are noisy. السؤال الخامس والأخير, why can't we only use wind power to supply our energy? It can't supply enough energy to meet our needs. Meet our needs معناته يلبي احتياجاتنا. نجي هسه على آخر سؤال C. Read the letter more carefully. What disadvantages of wind turbines does the writer mention that the writer of the article does not mention? يقول أي disadvantages اللي هي عدم الفوائد أو المساوئ يذكرها بالرسالة اللي ما ذكرها الكاتب مالت القطعة. 1. They are danger to birds, خطر الطيور. 2. They scare away fish, تخيف الأسماك وتبعدها. 3. They may interfere with boat radars, ممكن أن تتداخل مع رادارات القوارب. إلى هنا تنتهي محاضرتنا إلى هذا اليوم. أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا أعجبتكم اضغطوا على زر الاشتراك، ممكن أيضا تضغطون على الجرس حتى يوصلكم كل ما هو حديث. شكرا على المشاهدة. كان معكم الأستاذ حيدر القصير.